Hello students, in the morphology of flowering plant topic, till today we have seen the root, stem, leaves and some part of the flower. So in previous lecture we have seen the structure of the flower, which is the main organ for the sexual reproduction, and this flower is made up of 4 important wholes or the parts, and those are the calyx, corolla, androecium and the gynoecium. Calyx, corolla are the accessory wholes of the flower, while androecium and gynoecium are the essential wholes of the flower. When androecium and gynoecium are present in one flower, that flower is called as bisexual flower. When only androecium or only gynoecium is present, that is, in another word we may say that when only stamen or only carpel is present, then that flower is called as the unisexual flower. According to the number of holes, particularly number of petals or the corolla, the flowers are again classified into trimerous, tetramerous and the pentamerous flower. And these flowers have a particular type of symmetry. According to the type of symmetry, again there are 3 types of flower: zygomorphic, actinomorphic and the asymmetrical flower. Actinomorphic flower is also called as a radial symmetry. Zygomorphic flower shows bilateral symmetry, and the asymmetrical flower shows the irregular symmetry. So we have also seen the number of examples of each type of the symmetry of the flower. Okay, and now today we are going to discuss the same part of the flower, that is the types of the flower. Types means what? Here you can observe 3 types of the flowers: hypogynous, perigynous and the epigynous flower. So these are the types of flower according to the position of calyx, corolla. This one is the androecium, that is the stamen part. According to the position of calyx, corolla, stamen or the androecium to the gynoecium. That means gynoeciumच्या बाजूला, gynoeciumच्या वरच्या साईडला किंवा gynoeciumच्या खालच्या साईडला तुम्हाला जी काही फ्लोरल होलची अरेंजमेंट पाहायला मिळते. Which are these floral holes? Calyx, corolla and the androecium. On the basis of this, flowers are classified into 3 types: hypogynous, perigynous and the epigynous flower. Now you should know the meaning of this type. Hypo means below, peri means around and epi means above. Okay, hypo below, epi above and peri means around. But after that one word is there, gynous. Gynous means this gynoecium. Central part of each figure is called as the gynoecium. This is gynoecium, this one is gynoecium and this is gynoecium. So gynoeciumला सेंटरला पकडून त्याच्या आजूबाजूला, त्याच्या वरच्या साईडला, त्याच्या खालच्या साईडला जी काही तुम्हाला कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियमची अरेंजमेंट पाहायला मिळते. पद नीट आहे का? गायनोशियमला सेंटरला पकडून कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम यांची जी काही अरेंजमेंट आपल्याला पाहायला मिळते, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी हायपो, पेरी अँड इपिगायनस. So we'll see meaning. Hypogynous. Hypo means below. Below what? Below the gynous, below the gynoecium, below the ovary. So this part is called as the gynoecium. Yesterday in previous lecture we have seen in detail the gynoeciums are made up of carpels. Carpel has 3 parts: stigma, style and the ovary. So below the gynoecium, when other floral part calyx, corolla and androecium is present, that flower is called as hypogynous. You can easily observe in the first figure these
Gynoecium or the ovary part is at the center, and below this ovary part you will observe, below this ovary there are the stamens, there are the petals, and there are the calyx. Okay, so below the gynoecium other floral parts are present. Such a flower is called as the hypogynous flower. किती सोपं आहे पहा तुम्हाला. हायपोगायनसचा अर्थ लक्षात राहील. बिलो दी ओरी दी फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेझेंट, सच फ्लावर इज कॉल्ड ॲज हायपोगायनस. पण इथं आपल्याला डेफिनेशन नुसती लक्षात ठेवायची नाही. वी हॅव टू फोकस ऑन दी एक्झाम्पल्स. विच एक्झाम्पल्स are given in NCERT in which you can observe hypogynous flower. So see the example: mustard, China rose and the brinjal. मस्टर्ड म्हणजे आपण सांगितलं होतं कालच्या लेक्चरला मोरीचं झाड. चायना रोज म्हणजे चिनी गुलाब जो डार्क पिंक कलरचा आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि ब्रिंजल म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण वांग म्हणतो. ठीक आहे. सो मस्टर्ड, चायना रोज अँड द ब्रिंजल आर द एक्झाम्पल्स which shows this hypogynous flower. ट्रिक कशी लक्षात ठेवायची आपण फ्लावरच्या टाईपची. हायपो मीन्स बिलो, गायनस मीन्स गायनोशियम. गायनोशियमच्या खालच्या साईडला जर कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम असतील तर त्या फ्लावरला आपण म्हणणार आहोत हायपोगायनस फ्लावर. एक्झाम्पल सांगतोय आपण मस्टर्ड, चायना रोज आणि ब्रिंजल. ओके, नाउ स्टुडंट्स विल सी नेक्स्ट टाईप ऑफ दी फ्लावर. आता नेक्स्ट फ्लावर कोणता आहे पहा, पेरिगायनस फ्लावर. पेरीचा अर्थ होतो अराउंड, जसा हायपोचा अर्थ होतो बिलो, तसा पेरीचा अर्थ काय होतो अराउंड. सो अराउंड दी गायनोशियम, अराउंड दी गायनोशियम when you will get other floral parts like that calyx, corolla and the androecium, then that flower is called as the पेरिगायनस. मग आता आपण बघूया कशा पद्धतीनं गायनोशियमच्या सराउंडिंग किंवा गायनोशियमच्या लेबलला तुम्हाला हे अदर फ्लोरल पार्ट्स या फिगरमध्ये ऑब्झर्व करायला मिळतात. ठीक आहे. सो यू विल ऑब्झर्व हिअर, दिस इज द पार्ट ऑफ गायनोशियम, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज अ स्टाईल, दिस इज अ ओरी. ओके, अँड अराउंड दिस ओरी, ओरीच्या अराउंडला तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, दिस इज द स्टॅमेन, दिस इज अबाउट दी पेटल, दिस इज अबाउट दी कॅलिक्स. बरोबर आहे का. अजून एक मला तुम्हाला महत्त्वाचं सांगायचं इथं की या ओरीच्या पेरिफेरीला तुम्हाला पाहायला मिळतात कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियम, आणि त्यामुळं इथं तुम्ही म्हणता याला पेरिगायनस. इथं काय पाहायला मिळालं, बिलो दी ओरी, सॉरी, here below the ori, here around the ori you will get all these floral parts. That's why this flower is called as a perigynous flower. And here you will observe the example which is given here: plum, rose and peach. So plum is a type of fruit, peach is also a type of fruit. You can observe the image on the Google of that is the pea and the plum and the peach plant. Okay, so these are the all fruits which are edible one, and the rose that means the gulab ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो. So plum, peach and rose, these are the examples mentioned in NCERT book in which you can observe the perigynous flower or perigynous arrangement of the all parts of the flower with respect to the gynoecium. Now we'll see the third type of the flower, that is called as epigynous. So ep means above, when all the floral parts are present above the gynoecium. So you will observe that this one is the gynoecium, no doubt. Here you will observe gynoecium is very well developed, but here this part is of the gynoecium. Okay, so gynoecium is present below, and above the gynoecium, you will observe this is androecium, that is the stamen part. This is the petal, which also we call as corolla, and this is called as the calyx. So this is arrangement of the flower above the gynoecium, other floral part, that is calyx, corolla and the androecium, above the ori, above the gynoecium. So such a flower is called as the epigynous flower. Such a flower is called as the epigynous flower. Okay student, which example is mentioned for the epigynous flower? Guava, पेरू, cucumber, we say that काकडी आपण म्हणतो त्याला, and ray florets of sunflower.
Now you should know what is mean by ray florets of sunflower. गुआवा आणि कुकुंबर आपण ओळखू शकतो. तर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर म्हणजे काय? सो एव्हरीबडी नो द सनफ्लावर. सगळ्यांना माहीत आहे, बरोबर आहे. आपण सनफ्लावर जेव्हा ऑब्झर्व करतो तेव्हा काय पाहायला मिळतं पहा. यू ऑब्झर्व द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर लाईक दिस. सेंटर ब्लॅक पार्ट इज देअर. ओके, अँड अराउंड विच यू ऑब्झर्व okay, this is called as ray florets of sunflower. नीट पा, मिनिंग कळल्याशिवाय आपल्याला पुढे जायचं नाही आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर. दिस इज नॉट अ रे फ्लोरेट. सेंटरचा जो पार्ट असतो सीड लाईक हा रे फ्लोरेट नाही आहे. रे फ्लोरेटचा पार्ट कोणता आहे? दिस वन, ज्याला मराठीमध्ये आपण पाकळ्या म्हणतो. फ्लावरच्या पेटल्स are actually the ray florets of sunflower. So guava, cucumber and the ray florets of sunflower, these are the examples of the epigynous flower. Now what is important for NEET point of view? नीटच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचं आहे? तर नीटच्या दृष्टीने फर्स्ट यू शुड नो द नेम ऑफ दॅट फ्लावर, सेकंड द एक्झाम्पल, अँड थर्ड वन इज द पोजिशन ऑफ द ओरी. द पोजिशन ऑफ ओरी मीन्स वॉट? Every time for NEET exam, always there is a focus on the example and the position of the ori. Now we will compare here in the three examples of the flower how the ori occupy its position. Okay, so see here in the first type, hypogynous flower, you observe ori is the superior. Okay, so here we will write ori is superior. Number of students again get confused. So in previous lecture I have described the structure of the gynoecium. Gynoecium is the female part of the flower. It is made up of this carpel, and carpel has again three parts: ori, style and stigma. So I am discussing about this part which is solan one, ori. Okay, so in the hypogynous flower ori is superior. Ori is superior because all other floral wards are present below the ori. That's why ori is superior. But if you observe the second figure in perigynous flower that we already described, that at the level of the ori or around the ori you will observe all these floral parts. So this ori you cannot say that it is a superior. So it is a semi-inferior. It is a semi-inferior. So here I will write semi-inferior. What is meant by semi-inferior? Or we may say that half superior. No doubt, both the words has the same meaning. Semi-inferior means not it is superior, not it is inferior. At the level of this ori, see, you can observe easily. At the level of the ori, you can observe all the floral parts. So we cannot say that it is an inferior one. It is semi-inferior. म्हणजे निम्मी तुम्हाला इन्फेरियर पाहायला मिळते. इन्फेरियर अँड सुपेरियर याचा आत लक्षात आला पाहिजे. सुपेरियर म्हणजे वरच्या पोझिशनला, इन्फेरियर म्हणजे खालच्या पोझिशनला. तर थोडीशी खालच्या पोझिशनला आहे, नॉट कम्प्लिटली असेल तर आपण म्हणलं असतं इन्फेरियर. इट इज अ सेमी, हाफ सुपेरियर आणि हाफ इन्फेरियर म्हणजे सेमी इन्फेरियर आहे. वॉट इट नाव द थर्ड टाईप ऑफ द flower is epigynous, and here we have to see that position of the ori. In this type of the flower you may observe that ori is completely inferior. Ori is completely inferior. So I will write here ori is inferior. Why it is inferior? You can observe the figure. This is the part of the ori. So here don't get confused. This part is the ori. It is completely inferior. Why? Because above this ori you will observe calyx, corolla and the endoecium part, that is the stamen part. That's why ori is inferior. So for NEET point of view you have to remember hypogynous flower
superior ori, example mustard, China rose and the brinjal. Perigrinous flower, semi-inferior ori, example plum, rose, peach. Epigynous flower, inferior ori, example guava, cucumber, ray florets of sunflower. Students, for that you have to focus on the diagram. डायग्रॅम इझी तुम्हाला आली. आता ही डायग्रॅम आपल्याला काही एक्झामला थेरॉटिकली व्यवस्थित काढायला पाहिजे असं नाही, पण नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला रफ तरी डायग्रॅम काढता आली पाहिजे. इपिगायनसची, हायपोगायनसची आणि पेरिगायनसची. याच्यावरून आपण इझिली त्या फ्लावरचा टाईप, त्याचे एक्झाम्पल्स आणि त्याचबरोबर ओरीची पोझिशन आपण इझिली अंडरस्टँड करू शकतो. ठीक आहे. आता बघा, मी प्रत्येक लेक्चरला तुम्हाला सांगत असते की हे ट्रिकनं लक्षात ठेवायचं आहे, ट्रिकनं लक्षात ठेवायचं आहे. सो टुमॉरोज लेक्चर विल बी ऑन द ट्रिक ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट. म्हणजे मी नोट्समध्ये तुम्हाला देणारच होते, पण प्रत्यक्ष मला तुम्हाला सांगायचं आहे हाऊ यू कॅन मेमराईज ऑल द एक्झाम्पल्स टिल दी टाईप्स ऑफ द फ्लावर फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट बाय द ट्रिक. तर ह्या ट्रिक्स कशा लक्षात ठेवायची ही एक महत्त्वाची ट्रिक आहे. नुसत्या ट्रिक देऊन चालणार नाही, तर त्या तुम्हाला लक्षात ठेवता आल्या पाहिजेत. त्याची एक अजून एक ट्रिक आहे. ती ट्रिक आपण उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. त्यामुळे उद्याचं संपूर्ण लेक्चर हे फक्त रूट, स्टेम, लीफ आणि टाईप्स ऑफ फ्लावरच्या ट्रिकचं असणार आहे. हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. कारण नंबर ऑफ स्टुडंट्स ना असं वाटत असेल की हे लेक्चर्स कन्फ्युजिंग आहे, बोरिंग आहे किंवा काही नाही अतिशय इझी वाटत असेल, तर नुसतं ऐकायला इझी वाटलं तर त्याचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवणं खूप चॅलेंजिंग आहे. आणि त्यासाठी आपण ट्रिक्सनं त्याचे एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. ठीक आहे. त्यामुळं इथंपर्यंत तुम्ही जे ऑब्झर्व केलेलं आहे लेक्चर, डोंट वरी, यू फर्स्ट अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ दॅट पार्ट. आणि ट्रिक्स जे आहेत ते आपण मी जसं आता सांगितलं तसं नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. ओके स्टुडंट्स. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड दी टाईप्स ऑफ फ्लावर्स and these are based on the arrangement of the floral part, calyx, corolla and androecium on the basis of position of the gynoecium. गायनोशियमची पोझिशन कुठं आहे, गायनोशियममधल्या ओरीची पोझिशन कुठं आहे, या पोझिशनवरून तुम्हाला बाकीच्या फ्लोरल पार्टची अरेंजमेंट या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि याच्यावरूनच फ्लावरचे 3 टाईप्स पाहायला मिळतात, हायपो, पेरी आणि इपिगायनस. तुम्ही ऑब्झर्व करून बघा. रोजच्या रोज काही मुलं व्हिडिओ पाहत असतील, पण तुम्ही आठवून बघा, मी आता तुम्हाला विचारलं स्टिल्ट रूट, गिव्ह मी द एक्झाम्पल. ओके. कंपाऊंड लीफ, गिव्ह मी द एक्झाम्पल. सिम्पल लीफ, गिव्ह मी द एक्झाम्पल. नाउ इफ आय आस्क द क्वेश्चन दॅट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन द स्टेम, विच आर द एक्झाम्पल, तर तुम्हाला अजिबात आठवणार नाही. पण एक सिंगल लेक्चर जेव्हा तुम्ही पाहत असता तेव्हा ते तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहतं. याचं कारणच हे आहे की एक्झाम्पल लक्षात ठेवणं इज व्हेरी व्हेरी चॅलेंजिंग आणि त्यासाठी आपल्याला ट्रिकचीच गरज आहे. आता तुम्ही क्वेश्चन विचारून बघा, मागच्या झालेल्या पार्टचं एकही एक्झाम्पल तुम्हाला आठवत नसणार आहे किंवा आठवण्यासाठी खूप तुम्हाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत, पण ट्रिकद्वारे आपण ती इझिली लक्षात ठेवू शकतो. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. Okay, we have seen the structure of the flower, we have seen the types of the flower, and now we will discuss the same part of the flower, that is the parts of the flower or the floral holes of the flower, जे ऑलरेडी आपण मेन्शन केलेले आहेत, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम. ते सेम पार्ट आता आपण परत इथं रिपीट करणार आहोत, पण ते आपल्याला इन डिटेल पाहिजे आहेत. त्यासाठी in today's lecture we will discuss only the 2 parts of the flower, that is calyx and the corolla, while remaining 2 parts, androecium and gynoecium, that we will discuss later on. So next part is parts of a flower. Other word for parts is the holes of the flower. Okay, already we have discussed it. Again I will write here calyx, corolla, androecium and gynoecium.
Okay, so non-essential or accessory floral part we will discuss first. So here the first floral part is called as calyx. You have observed in figure where the calyx is present. It is the outermost floral holes. तुमच्या आजूबाजूला एखादं फ्लावर असेल तर ते जवळून पहा. ग्रीन पार्ट तुम्हाला पेडिसेलच्या जवळ पाहायला मिळतो. इट इज नॉट अ ब्रॅक्ट. ब्रॅक्टमध्ये आणि कॅलिक्समध्ये कन्फ्युजन नको आहे आपल्याला. ब्रॅक्ट मीन्स इट इज अ रिड्यूस लीफ फॉर्म विच इज प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ पेडिसेल. बट outermost floral wood which is a green one leaf like that is called as the calyx. तो तुम्ही इझिली ऑब्झर्व करू शकता. गुगलवर इमेज बघा, लाईव्ह फ्लावर बघा, म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट समजेल. मला सर्व स्टुडंटना हेच सांगायचं आहे की नुसतं पाठांतर करायचं नाही आपल्याला. यू हॅव टू ऑब्झर्व द फ्लावर. You have to observe where is the calyx, where is the corolla, what is stamen, what is carpel. तरच तुम्हाला थेरी व्यवस्थित समजेल पा. असू दे की काय काय असेल ना ते आपल्याला कुठं बघायचं आहे असं करून चालणार नाही. पाठांतर तर अजिबात करायचं नाही. व्यवस्थित ऑब्झर्व करूनच तुम्हाला ते काय केलं पाहिजे, लेक्चर्स समजणं सोपं जाईल. फ्लावर्स ऑब्झर्व केलं, लीफ ऑब्झर्व केलं, रूट ऑब्झर्व केलं, स्टेम ऑब्झर्व केलं, जे आपल्या आजूबाजूला अवेलेबल आहे ते पहा. त्यासाठी शोधाशोध करायची गरज नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट वन दॅट इज द कॅलिक्स. सो व्हॉट इज कॅलिक्स? कॅलिक्स इज आउटरमोस्ट फ्लोरल होल. बरोबर आहे. आत्ताच बघा आपण असे छोटेसे 2 कॅलिक्स दाखवले होते फ्लावरच्या लास्ट पार्टला. दॅट इज कॉल्ड ॲज द कॅलिक्स. ओके. सो दिस आर द आउटरमोस्ट फ्लोरल होल्स ऑफ द फ्लावर. ओके. दिस कॅलिक्स आर मेड अप ऑफ सेपल. कॅलिक्स आर मेड अप ऑफ सेपल. त्यामुळे कॅलिक्स हे कशाने तयार झालं असतं? सेपलनं. आणि करोला कशाने तयार झालं असतं? पेटलनं. These calyx are green in color. कलर आपल्याला कसा पाहायला मिळतो कॅलिक्सचा? ग्रीन इन कलर. सो दे आर ग्रीन इन कलर. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॅलिक्स? काय फंक्शन असतं कॅलिक्सचं? इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बर्ड कंडिशन. फ्लावर जेव्हा बर्ड कंडिशनमध्ये असतं, म्हणजे फुलाची जेव्हा कळी म्हणतो मराठीमध्ये आपण, टिपिकल वर्ड मराठीमधला काय आहे? कळी. फुलाची जेव्हा कळी असते, फुल उमलायच्या आधीची पोझिशन, किंवा आपण म्हणतो फ्लोरल बर्डमध्ये जेव्हा फ्लावरची पोझिशन असते, ॲट दॅट टाईम दॅट फ्लोरल बर्ड गिव्स प्रोटेक्शन बाय दिस कॅलिक्स. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द कॅलिक्स? गिव्स प्रोटेक्शन टू फ्लोरल बर्ड. फ्लोरल बर्डला काय करते? ते प्रोटेक्शन देण्याचं काम करते कॅलिक्स. सो you have to understand the calyx is the outermost hole of the flower. Calyx is made up of sepal. Calyx are green in color and this calyx gives protection to flower in a bud condition or gives protection to the floral bud. Okay, so these are the very very important part about the calyx. But 2 more terms we have to study about this calyx, and these are the gamosepalous and the gamopetalous. So here under the same point calyx we will discuss 2 terms, gamosepalous and second one is gamopetalous. Sorry, polycephalous. So what is mean by gamosepalous and the polycephalous? Gamo means united and poly means free. What is it? Gamo means united and poly means free. So when sepals are united, that flower is called as gamosepalous. तुम्ही असे फ्लावर्स बघितलेत का की ज्यांचे कॅलिक्स जे आहेत ते तुम्हाला युनायटेड पाहायला मिळतात? पहा, मी आता इथे दाखवते. सपोज दीज आर द कॅलिक्स. हे काय आहेत? सगळे कॅलिक्स आहेत. आणि हे काय आहे? फ्लावर्सचं पेडिसेल आहे. दिस वन इज द कॅलिक्स. आणि हे सगळे कॅलिक्स तुम्हाला एकमेकांना युनायटेड झालेले पाहायला मिळतात, चिकटलेले पाहायला मिळतात. सो वेन कॅलिक्स गेट फ्यूज विथ इच अदर, देर विल बी नेवर सेपरेट कॅलिक्स, देन दॅट फ्लावर इज कॉल्ड ॲज दी गॅमोसेपलस फ्लावर. त्यामुळे गुगलवर तुम्ही गॅमोसेपलस फ्लावर वर्ड टाकला की तुम्हाला गॅमोसेपलस म्हणजे सेपल युनाईट असणारे
कॅलिक्स युनाइट असणारे फ्लावर्स पाहायला मिळतील. अँड व्हॉट इज मीन बाय पॉलिसेपलस? सेपल्स आर फ्री. पॉलीचा अर्थ काय लक्षात घेऊया आपण? फ्री. म्हणजे पहा आता सेम या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवते. सपोज दिस इज द फ्लावर, यू कॅन ऑब्झर्व दीज आर द कॅलिक्स. These calyx are separate. You can count this one is. So when calyx are not united, they are free. Then you can say that it is a polycephalous flower. त्यामुळे नक्की तुम्ही गुगलवर पॉलिसेपॅलस आणि गॅमोसेपॅलस असा वर्ड टाईप करा की ज्याच्यामुळे तुम्हाला त्या फ्लावरच्या इमेज पाहायला मिळतील. यू कॅन इझिली डिस्टिंग्विश गॅमोसेपॅलस फ्लावर फ्रॉम द पॉलिसेपॅलस flower. Okay, and now we'll discuss the next part of the flower, and that is one is the corolla. Corolla म्हणजे फुलांच्या पाकळ्या. मराठीमध्ये आपण पाकळी हा शब्द वापरतो. Corolla is a part of the flower or whole of the flower made up of petals. Corolla कशाने तयार झाले असतात? Made up of petals. So it is very easy to remember. एकच लक्षात ठेवा, करोला लक्षात ठेवलं पेटल तर आपोआप लक्षात राहील तुमच्या कॅलिक्स सेपल. ॲट अ टाइम तुम्ही लक्षात ठेवलं तर कन्फ्युजन होईल. सो करोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स. ओके, पेटल्स आर ब्राईटली कलर. पेटल्स काय ग्रीन कलरचे असतात का? नाही, ब्राईट कलर असतात. ब्राईट कलर म्हणजे काय? यू नो दॅट फ्लावर्स हॅव डिफरंट कलर, रेड, ऑरेंज, डार्क ब्लू, वेगवेगळ्या कलरचे फ्लावर्स तुम्हाला पाहायला मिळतात. रेड वन. तर हे फ्लावरचे जे करोला असतात ते ब्राईट कलरचे असतात. ॲट्रॅक्टिव्ह त्याचा कलर पाहायला मिळतो. आणि आपल्याला काय पाहायला मिळतं? वाय द करोला आर ब्राईटली इन कलर? सो वी हॅव टू सी इट्स फंक्शन. अट्रॅक्ट इन्सेक्ट फॉर पॉलिनेशन. It attract the insect for pollination. Pollination term तुम्हाला मी आधी एक्सप्लेन केलेले आहे. When any insect visit any flower for taking the nectar. nectar म्हणजे लिक्विड शुगरी पार्ट ज्या फ्लावरमध्ये असतो तो घेण्यासाठी इट इज अ फूड ऑफ दॅट इन्सेक्ट. मेनली हनी बी विजिट एनी फ्लावर. इट टेक during its nectar it also takes the pollen grain of one flower and deposit to the stigma of the other flower. pollen grain कुठे असतात? तर अँथरमध्ये. आणि स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ फिमेल. म्हणजेच मेल आणि फिमेलचा पार्ट एकत्र आणण्याचं काम कोणती प्रोसेस करते? पॉलिनेशन. आणि पॉलिनेशन कोण घडवून आणतं? पर्टिक्युलर इन्सेक्ट. सो फंक्शन ऑफ दिस करोला इज टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट फॉर पॉलिनेशन. कारण इन्सेक्ट अट्रॅक्ट झाला फ्लावरकडं तरच पॉलिनेशन होणार आहे. आणि त्यासाठीच प्रत्येक फ्लावर इन्सेक्टला आपल्याकडं अट्रॅक्ट करत असतं. दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस करोला. सो करोला इज मेड अप ऑफ पेटल. Corolla are brightly color and its function is attract insect for pollination. आता एक इंटरेस्टिंग पार्ट तुम्हाला मी सांगते. इफ यू ऑब्झर्व द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स देन यू कॅन ऑब्झर्व डिफरंट शेप्स ऑफ द करोला. दॅट मीन्स इन सम फ्लावर यू कॅन ऑब्झर्व दिस ट्यूब शेप करोला. असं ट्यूबसारखा तुम्हाला करोला पाहायला मिळतो. इन सम फ्लावर यू कॅन ऑब्झर्व बेल लाईक करोला. बेल घंटी असते ना देवळामध्ये, बेल असं बेलसारखा करोला पाहायला मिळतो. अँड इन सम फ्लावर यू कॅन ऑब्झर्व दिस व्हील शेप करोला. व्हील म्हणजे एखादं चक्र. ओके, असं गोलाकार चक्रासारखं राऊंड तुम्हाला करोला पाहायला मिळतो. सो व्हील शेप करोला, बेल शेप करोला और द ट्युब्युलर करोला मे बी ऑब्झर्व इन द फ्लावर. त्यामुळे करोलाचं व्हेरिएशन तुम्हाला वेगवेगळं पाहायला मिळेल. बेल शेप, व्हील शेप और दी ट्यूब लाईक करोला. अगेन like the calyx, here also we have to see the same term gamopetalous and the polypetalous. gamopetalous and the polypetalous. calyx मध्ये आपण काय बघितलं होतं? gamocephalous and the polycephalous. Here as the corolla are made up of petal, we will see gamopetalous and gamocephalous. Okay, gamopetalous. Gamo means united, poly means free. So petals are united. That is we call as the gamopetalous.
अनेक फ्लावर असे असतात बघा की ज्यांचे पेटल्स तुम्हाला एकमेकांना फ्यूज झालेले पाहायला मिळतात, सेपरेट पेटल्स पाहायला मिळत नाही. इफ यू ऑब्झर्व द रोज फ्लावर यू कॅन ऑब्झर्व द सेपरेट पेटल्स, बट इन अदर फ्लावर you can observe the united petals. So again you type the gamopetalous flower on the Google, you can observe the easily image of the different flowers where petals are united. And gamosepalous means petals are free, okay, like the rose plant. गॅमोपेटल्स तुम्ही टाईप करून बघा, तुम्हाला वेगवेगळे पेटल्स असणारे फ्लावर्स पाहायला मिळतील. सो स्टुडंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन ओनली 2 parts of the flower. One is types of the flower, hypogynous, perigynous and the epigynous, and the parts of the flower in which we have discussed calyx and corolla. And in tomorrow lecture we will discuss the tricks of the morphology of flowering plant till these types of the flower. Okay students, have you got it all this point? Observe carefully this video, then you will understand the figures of the types of the flowers and 2 parts of the flower, calyx and corolla. Thank you.